So dimensional analysis ର first use करिया. First use होचे finding dimensional formula unknown quantities. And unknown quantities कौन? Put a valid equation थी for a valid equation. So equation is valid. Force is equal to mass into velocity. It is not valid. Force is equal to mass into acceleration. That is valid. So एमती करा ଗୋଟେ valid equation. और भी complicated equation रहियो. If A is equal to B plus C, this is the valid equation. Into T by, let us suppose, x square. This is the valid equation. A is equal to B plus C T by x square. Where T for time and x for length. T for time, x for length. If pressure A stands for pressure. Find dimensional formula of B and C. अरे क्वेश्चन रे A दीची pressure, B C जोड़ा नहीं, T time दे दिला, x distance दिला, तो this is a valid equation already given. Valid equation देईची, से भी तो एक का को pressure देईची, इटो time, this is distance. So हमको B and C बाहर करिए अपने. Simple dimensional formula. हमें करिए क्या? हम term wise कर दियो. कारण गोटे valid equation हमें जानी चाहिए homogeneity, principle of homogeneity बनियो. That means यदि आप हमें solution करिबा, A must be equal to B divided by x square. इटा गोटे term plus T divided by x square. So according to the principle of homogeneity, A, B by x square, Ct by x square is of a तीनटा, एटा dimensional formula same होगा. अरे glowing or not? Yes. Principle of homogeneity. R dimensional formula आसे तो समान हेले ही आड़ ही परियो. Two quantity must have same dimensional formula. That means एटा जो है तो हमें प्रेशर जानी चाहिए तो प्रेशर को लिख दिए बदल रहे is equal to B by x square means numerically may not be equal but R dimensional formula हम लिख दूँगी R meaning होती dimensional formula is equal to eight dimensional formula प्रेशर हम जानी चाहिए प्रेशर dimensional formula force पर unit area तो ml minus 1 T minus 2 इधर तो जानी चाहिए B जानी but x for distance L rho square so B automatically M L T minus 2. So this is B. Okay? Similarly, you can find also C. C can बाहर करियो. Second, C यदि बाहर करिया finding C, तो A term ना dimensional formula आसे तो फिर again समान हो. तो A रो dimensional formula must be equal to Ct by x square. So confusion होनी कौन इजे 8 is equal to 8 plus 8 is equal to 8 केमती कर देले don't say because we are not going numerically we are just equating the dimensional formula निश्चय इटा दि pressure इतो एमिति करी हमें नहीं चाहिए इटा दि pressure आला automatically A is pressure that is equal to pressure मु लिखी दोचे ml minus 1 T minus 2 is equal to C जोड़ा नहीं T divided by L2. So you can calculate now. That means C is equal to M LT minus 2 by T. Just make it M L T minus 3. So this is C. आराम से okay. I can take another example. If number of particles is given by n is equal to this much, number of particles per unit time, n is number of particles per unit time, is given by d into n2 minus n1 by h2 minus h2.
Question is asked, what is the dimension formula B? Choices are given. So simple. When diffusion constant is asked, only we have to concentrate on that. ये तो पता है, अच्छा ये भी तो पता है क्योंकि ये n is number of particles per unit type, n2 and n1 এটা भी দেইছি number of particles per unit volume means n2 is equal और n1 subtract कले मध्य number of particles per unit volume two type अरे एटार डायमेंशनल फॉर्मूला जहा अब एटार डायमेंशनल फॉर्मूला से so these are subtract from the dimensional formula same up. So n2 minus n1 is number of particles dimension. It is simple a number by volume into time. x2 minus x1, x2 is length, x1 is length, so x2 minus x1 is also length. So just you can put n is equal to 1 by t is equal to d negative side ro kichi significance nahi ete ete dimensional formula हम खाली power mass length time ro relation रहा 1 by L cube into T divide by L. So T cancel out, D is equal to L power 4. So the choice is D, L power 4. Okay. Another example, interesting one. If displacement of body is given by y is equal to a sin t plus b cos dx. Now question is asked, what is the dimensional formula of c square divided by ad square? c हमको जाना नहीं, d हमको जाना नहीं, कि a हमको जाना नहीं. हमारे यहाँ पे c square divided by ad square. तो c a d अरे अब बोली क्या देखो? Simple. हमें भी check कर करियो. This is given displacement. So if this is displacement, पूरा term का भी displacement आप. अच्छा, sine of any angle देखो, it is dimensionless. Sine of angle is simple a ratio. तो y रो dimension a रो dimension से तो समान होगा. Again, I repeat, 8 are the same dimension. 8 are displacement. That means पूरा displacement. The sine of something is a ratio. It is a ratio. So it is dimensionless. So dimensionless माने 1 बोले हम माना. So y should be equal to a. तो a रो dimension, y रो dimension से समान हो माने length is. देखो clear है? Again, अच्छा हम दरकार c d. C कोटी अच्छी sine of ct. तो ct is angle. ct is an angle. Angle माने dimensionless. Angle और dimension नहीं. Displacement by radius. So dimension नहीं. Angle is dimension. तो c रो dimension 1 by time. Okay. Similarly, d 8 also. That means cos of an angle. dx is an angle. That is 1. So x is equal again 1 by length. Hello? So it is coming c square by d square is equal to l square by t square into a means l. That is coming lt minus 2 lt minus 2 देखो kl देखो c square बने कहीं मुनु 1 by t square. d square means 1 by l square ऊपर गला. a is l. It is coming. lt minus 2 का dimension lt minus 2 is acceleration order. Interesting one. Choice is B. Okay. Another interesting question. If the equation will be given a into d square y by d square plus b into d square y by dx square is equal to dy by dt whole square. Y is for distance, x is for distance, t is for time given. Find dimensional formula of a into b. तार तो এটা অননোন কে a অননোন কে b এগুলা তবে জানিছো
केम जानिछ तमे y के लिए जानिछ डिफरेंशियल फॉर्म रे केम को सिंपल वन के आईडिया करियो आर सॉल्यूशन हम कर करियो लाइक y is distance so d square is differential form only अरे y dy मध्ये लेंथ y जदी लेंथ हो dy is also very small length dy तको आउटर डेरिवेटिव कले that is coming d square y so d square y is also length similarly dt t square you know t square a small elementary part is called dt square so dt square is equal to t square तो जानिया पाई d square y by dt square कहले तबे जो डिफरेंशियल सिंबल गुडा को इग्नोर करियो सिंपल अछि कोन y इट अछि t square सो से अनुसार तमे नै जी तो दैट डिपेंड कि तो एटी के चेक करियो भलो भाबे सो मु कहली कोन एई तो देखा हला डिफरेंशियल जो पार्ट दैट इज स्मॉल पार्ट सो वी कैन इग्नोर जदी y जदी लेंथ हबो इट स्मॉल पार्ट इज आल्सो लेंथ इट कैन नॉट बी टाइम इट कैन नॉट बी मास अरे y जदी लेंथ इट्स स्मॉल पार्ट इज आल्सो लेंथ हला सो हमें करिया कोन a into b जब इग्नोर करियो लेंथ बाय टाइम रो स्क्वायर प्लस b into इग्नोर करियो लेंथ बाय लेंथ रो स्क्वायर इज इक्वल टू d इग्नोर करो लेंथ बाय टाइम रो होल स्क्वायर बर्तन हमें प्रिंसिपल a जानिने तो a टर्म रो डायमेंशन फॉर्मूला आ सहित समान हो सो a is definitely l square by t square mu direct आले इधर को इधर कंपेयर करो in divided by t square by l square l this divided by this is equal to l so they are getting cancelled t square cancelled l so a is coming l similarly b by l is equal to l square by t square so b is l cube by t square okay therefore a into b becomes a l b is given so l into l cube by t square this is coming l fourth t minus 2 hello तो चेक करो कौन सी डिफरेंस आसुची another interesting question nuclear force between two proton is given by F is equal to c not known e to power any exponential function a to r divided by r we have to find the dimensional formula of ck is same as c and दियो k and दियो multiply करो तो का सहित समान होचे चेक करियो एटे पावर अछि पावर पे तो टिके आईडिया तो डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन कर देली अनडाउटली फोर्स एटा गोटे पूरा टर्म ना होचे फोर्स किंतु c मल्टीप्लाई विथ e टू पावर देखो e टू पावर माइनस kr सबले मन रखो 2 टू पावर हो e टू पावर हो any power it is dimensionless constant because it will be a number simple sin of theta is a ratio it is also a number so जणा पड़ जाउची so it cannot be a physical quantity e is exponential function it is a number or any power will be also number पुनी power मध्ये डायमेंशन नाही 2 to power something एटा केबे प्रेशर हे नथिबो एटा केबे फोर्स हे नथिबो तेनु फंडामेंटल क्वांटिटी बा फिजिकल क्वांटिटी हबो नाही वेरी सिंपल सो पूरा एक्सप्रेशन में नंबर नबा पावर तो मध्ये नंबर नबा श्योर सो से अनुसार तमे आनु एटा असला प्रथम कथा होची c बाहर करिया एटा डायमेंशन नाही मु फास्ट कर f इज इक्वल टू c डायमेंशन नाही माने 1 लिख देली डिवाइड बाय r स्क्वायर समता force is equal to c there is no dimension 1 by r square okay so c is coming force is ml t minus 2 into c by r square c is coming r square means l square m l3 t minus 2 okay c is done similarly kr is equal to dimensionless oil again 2 to power हमको simple it is a power it is a number so kr is dimensionless इना केबे भी force अपनी length अपनी time अपनी mass अपनी भला पूछो तो kr is also dimensionless पूरा dimensionless ए power का भी dimensionless so repeat करूची
So k should be equal to 1 by r means 1 by l. Amu dakara ck, therefore ck is equal to m l t minus 2 into 1 by l. Getting cancelled to asla m l2 t minus 2 kahar dimension equivalent to energy. Energy manasi, work manasi. So energy total is C is correct option. Okay. Another interesting question. Pressure is given by alpha beta e to power alpha z by k theta. बहुत interesting question. एटा देखला AFMC रो question. The 2011. So, se पचाचे what is dimensional formula of beta? अच्छा. तो हम कही छी एटा दे pressure alpha by beta into a dimensional constant. कारण e to power আছে पूरा टा dimensional constant. बोला है ना. तेनो automatically P will be pressure. तो solution कला वाला को हमें P pressure is equal to alpha by beta कल लिख परिया ना नहीं. इटा गला कुआडे कारण e to power something is dimensionless. Dimensionless माने m to power 0, n to power 0, t to power 0, 1 नहीं भी जे कौन सी constant नहीं परियो किंतु तो dimensionless. So simply pressure अंदर करा alpha by beta. तो alpha ना वाला आने परियो कारण वो pressure density ml minus 1 t minus 2 force by area. Alpha जोना नहीं beta मान मतलब दरकार beta. Alpha ने पाए मुकार है तुम्हें. देखो e to power ए भीतर alpha है. ठीक है जान लो. तो e to alpha आने again alpha z by k theta it is a torque. A torque नो dimension formula कौन हो? A torque नो dimension formula कौन हो? अरे e to power अच्छी something to power is dimensionless. Simple, you can put 1. So it alpha z by k theta. K theta बदले हमें कौन करते हैं? देखो k माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज टेंपरेचर. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डायमेंशनल फार्मूला r से तो समान है. थीटा रा डायमेंशनल फार्मूला टेंपरेचर आउट नहीं. सो r का डायमेंशनल फार्मूला pv से समान. pv ना समान है वर्क और एनर्जी. सो pv इज वर्क. तो असला कोन तम k थीटा इज इक्वल टू rt इज इक्वल टू ml2 t minus 2. इंटरेस्टिंग. k थीटा बदले तमे rt लिख परियो. pv is equal to rt. तेनो rt रो r into t जहां k into थीटा से p प्रेशर into वॉल्यूम. तो प्रेशर into वॉल्यूम माने वर्क आसीला. तुम वहां बदले वर्क को पकई परबी. अल्फा जरा नहीं z is length, this is length, this is work माने ml2 t minus 2 is equal to 1. So simply ll getting cancel alpha ml t minus 2 that alpha dimension of force पड़ी आसुची. चेक करो केमि कले. तो you can put it now ml t minus 2 by beta is equal to ml minus 1 t minus 2. T minus 2 getting cancelled, getting cancelled, so beta is equal to L square, or you can say m to power 0, l to power 2, t to power 0. What option is the option is A. Very interesting. Okay, ये देखियो k theta केमती आसिला. K theta is equal to किमु वर्क that you check. Second use two होचे. Use one question कर दे करियो. Use two is checking correctness of the equation. Equation गोटे valid equation correct अछि नै चेक करियो. For example, हम कहली equation जदि correct हबो सब गुडा का टर्म equation जोडा appear हिची सेमानो डायमेंशन सेम हो. This is according principle of homogeneity. So जदि हम कहगा example is very interesting. S is equal to ut plus half at square सब माने at square and you can take. एटा चेक करियो correct अछि नै. S is for length,
ut is the length time velocity into time, that is the length. Half the dimension nai acceleration lt minus 2 into t, so it is also coming length. तेणु एटो डायमेंशन आसित समान, it is correct. Checking correctness equation is very easy. Dimensionally correct बड़ा देखियो numerically correct. माना कर दिला s is equal to 2ut plus half at square not 8 square. एटा dimensionally correct, numerically correct कौन कहो? So numerically correct लागुनी इथि पाई कारण valid equation तो सब ut is equal to half at square. तो dimensionally correct. Okay, so tan theta is equal to बराबर v square by rg out but बराबर rg by v square मध्ये हम नोचे. So इटा कोण आला? This is dimensionally correct and numerically correct, but this is only correct dimensionally because v square dimension जहाँ आसिबो that is l2t minus 2 r माने length into lt minus 2 is equal to again l2t minus 2. So it was if we divide kariya, they are getting cancelled. So again it is angle, means dimensionless. So right hand side dimensionless, left hand side tan theta is a ratio dimensionless. So it is correct. So check kariya da easy. सबुडा term देखियो, सबुडा term जदि dimensionally same अछि, तबे that is correct. बराबर है. Question है SN formula correct or not? Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. Equation correct dimensionally or not? देखिए u is velocity, Sn is distance. तो इला velocity और distance है ना कि इला dimensionally correct पड़ी लागू नहीं. तो यदि हमें देखिवा actually sense कौन? Sn is what? Sn means distance covered in 1 second. तेणु जदि आमे Sn to नबा Sn distance minus Sn minus 1 n distance से कितने distance कला n minus 1 second रे कितने distance कला that is n second रे distance कला Sn n minus 1 second रे कला Sn minus 1. So this distance is Sn minus 1. So definitely apart the side or length है कारण it is length, it is also length, but this is given velocity. किंतु हमको एक्चुअली जोड़ा पड़नी it is 1 second रे velocity सतो into 1 प्राइस ना it 1 is nothing but time. So automatically a term दा lt minus 1 into t कारण time ले ही होगा. So it is again a simple. तो left hand side रे right hand side में acceleration is lt minus 2 and देखियो जदि 2n minus 1 अब अपन 2n minus 1 definitely t कारण time का square relation है. So that is why it is again coming there. तो बड़े पचारियो in this equation what is the dimensional formula of n? So a into 2n minus 1. n minus 1 is a number. तो निश्चय इटे 1 का square है. n is simply a number. 2n minus 1. तो इटे time रो square है. t square. तेणु n is dimensionless. m0, l0, t0. But इटे unknown गोटे quantity रही है 1 square multiply is. So सबुड़ा देखिले एटा length असला, एटा भी length असला, एटा भी length असला. So all are dimensionally correct. This is dimensionally correct. Simple. Any equation is correct. जदि एटा valid है तो सबुड़ा term रो dimension definitely same. Okay? So this is an easy. एमतीकार क्वेश्चन बहुत रेयरली पचारे. एटा तो +2 इनिशियली बिगिनर करना पे एक दरकार. किंतु जेई और नीट रे क्वेश्चन पचारे. So we will proceed for the next one. Next use is your use 3, finding new formula of a physical quantity. A physical quantity, let us suppose, will be given depending on certain factors. How ketara from physical quantity upare depend kore. Let A depends on B, depends on C. So depends on B माने A रा dimension, B रा to power कितने ही तो माने वाला M.
C to power n. So A is a physical quantity, depends on B means B to power upre, B ro power upre depend kare. M 0 हे पारे, M 1 हे पारे, M 2 हे पारे. किंतु हमो दैथुवा डाटा BC जदि जणा अछि एरो डायमेंशन फॉर्मूला आनिया केमति. So A must be equal to B to power M into C to power M, some constant. जदि constant रो डायमेंशन नबनी because it is a ratio. So B रो डायमेंशन फॉर्मूला जानि थिबो, C रो डायमेंशन फॉर्मूला जानि थिबो, से भितरो M and N कैलकुलेट करिवो, तो you can find a formula. I will give an example. Let the question is if force constant depends on force or tension and extension. Find dimensional formula force constant. Simple. Question देख लो. Force constant को मना रखे नहीं. It depends on tension force এটা ওটা. Extension is del x. बड़ी को extend करा. तो के हमें नवा solution कला होगा. के proportional to force खाली force ही ना पारे. Force पार कौन होगा? Power ही पारे. Extension to power भी ही पारे. मु power है तो पहले ली. जरूर नहीं के proportional to f, के proportional to f square है पारे, f cube है पारे, f power -1 है पारे. I don't know. तो मुझे दे इक्वेशन इक्वल करे a और b रो वैल्यू को कैलकुलेट कर देबी. I can find out the formula. तो करबी कोन force constant k is equal to f to power a into del x to power b into some constant k. Or c. Force constant is your mt minus 2. R dimension तुम जाना. C रो dimension किसी नहीं 1. Force रो dimension ml t minus 2. Del x रो dimension into f. Okay. So it देखिबो m रो 1, l रो 2, t minus 2 is equal to एक बार a अच्छी एक बार b अच्छी. So m l के जैसे हो l a plus b t to power minus 2b 2a multiply कर दो m l 0 t minus 2. So simply a is equal to असला 1. एटी देखले b is equal to असला -1. एतु जना पड़ला definitely k is equal to some constant k into f to power 1 by del x. So this is force constant. एटु तो नहीं आला एटा आपको जदी जानि थियो एटा तो इजी थिला. आउ टिके जदी कहबो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक कॉमन क्वेश्चन. क्वेश्चन गिव a time period of simple pendulum depends on time period t depends on length of pendulum and acceleration due to gravity g. Find the expression of p. सब +2 बोर्ड फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाए. Just set up a systematized form of dimensional uses of dimensional formula. I am explaining this. T proportional to L to power A G to power B. हम कोई लेंथ का केवल पावर हमें रखियो. So T is equal to some constant dimension नहीं L to power A into G minus T to power B. So T is equal to L to power a plus b into t to power minus 2. So t to power 1 अच्छी, L to power 0 अच्छी. देखो किसी ना में L to power 0 तो a plus b is equal to 0, minus 2b is equal to 1. So if you calculation कर दो, a is equal to 1, b is equal to minus a is equal to half अस्यो, b is equal to minus half. तो मैं तो जना पड़ला
t is equal to some constant into root over L by G. से constant को हमें 2 pi बोली दिया जाए. ऐटा experimental fact. L by G. So this is the expression. Effect the experimental. आराम से करते. These are simple things. तो ऐटा को इतने discussion करिया किसी दरकार पड़िबनी. This is a tested question already. Engineering entrance question पढ़ी जाइए. Pressure ऊपर डिपेंड करछि, डेंसिटी ऊपर डिपेंड करछि एंड एनर्जी ऊपर डिपेंड करछि. गोटे बबल इनसाइड वाटर जो ऑसिलेट होछि इट्स टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स: प्रेशर, डेंसिटी एंड एनर्जी. सो व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड? एनर्जी. इधर एनर्जी. ओके. तो सिंपल आंसर करियो. टाइम डिपेंड्स करूछि, हमें जानि ने प्रेशर केते पावर ऊपर डिपेंड करछि, डेंसिटी केते पावर ऊपर डिपेंड करछि, एनर्जी केते पावर ऊपर डिपेंड करछि. तो मैं सिंपली अननोन पावर्स ए बी सी ने तापर मैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सेम कर देबी. एटे मास टू पावर 0 अछि, एल टू पावर 0 अछि, टी अछि. इज इक्वल टू कांस्टेंट को 1 लेबी. प्रेशर इज ml minus 1 t minus 2 to power a into density is ml minus 3 density to power b into energy is ml2 t minus 2 to power c. So it is coming m0 l0 t is equal to m to power a plus b plus c. It a slide, b slide, c slide to l to power minus a minus 3b plus 2c into t to power minus 2a minus 2c. तो जदि हमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड रखियो एटा m अछि एटा m अछि किंतु 0 इज इक्वल टू a plus b plus c. तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करिया था. सेमली minus a minus 3b plus 2c is equal to 0. Similarly minus 2a minus 2c is equal to what? Solve it. Solve करियो. तो देखियो a is equal to respective c option just to minus 5 by 6, b is equal to half, c is equal to 1. Option c is correct. Simple. Easy one that you can do. Okay. I will proceed kariya. Last important dimensional that is your use is your next video re I use kariya error analysis. Like dimensional formula error analysis. Okay.